Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington, and this is Live Talk. I am Kip Stobe. And I'm Marvelous Mhlanga-Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the COVID-19 or coronavirus pandemic, which is currently ravaging the whole world, including Zimbabwe, where the Ministry of Health has just published some figures late last night, where we have 7,633 cases, and the deaths stand at 224 in Zimbabwe, with a bit of good news coming in that recoveries continue to rise up. We have 5,841 recoveries from COVID-19. Yes, marvelous. Like you said, we have got about 224 deaths in Zimbabwe. This figure has been just like that for a couple of days now. So it's good news that some people are not dying, even if they've got COVID-19. And we see that worldwide, according to Johns Hopkins University, there are over 30 million people who have contracted COVID-19. And out of this number, almost 1 million people have actually died. So the figure is 946,685. And according to the same hospital, there are about 7 million people that have contracted COVID-19 in USA alone. And out of this number, 197,655 have died. Zulukandaba lingalinjani lapha likhona endaweni zonke zomhlaba. Ye lamhla ke sikhokha ngokunengi kodwa kakhulu sikhangela iCovid-19. Kwele Zimbabwe kuyabikwa ukuthi sokulabantu 7,633 asebahlolwa batholakala bele COVID-19. Phakathi kwenani leli kulebe yi-5.841 asebesilile. Kwenza kusithi abayi-224 ngabantu asebabhubhayo. Lokhu ke kwethulwa luhlangothi lwezempilakahle. I-Johns Hopkins University yabika njalo ukuthi sokulabantu emhlabeni wonke jikelele abafika 30 million asebabanjwa i-COVID-19. Kwenza kusithi abafika phose i-million sebabhubha. Kuzokuthi ke isibhedlela esifanayo sibika njalo ukuthi sokulabantu phose 7 million asebabanjwa i-COVID-19 kwelemelika. Sokulabantu 197,655 asebabhubha. Marvelous, kunjalo siqhubeke sekhangele futhi ukuthi we are going to be focusing on schools. So we are told that pupils, or students that are going to be writing examinations will start school next week. So that's the topic for today. Marvelous. Aiwa, kunavo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai uno musi wechishanu September 18, 2020. Ini ndini Marvelous Mhlanga-Nyahuye, ndiri kutaura nemi ndiri kumba kwangu muWashington DC pamusoro pedenda reCovid-19 kana kuti coronavirus. Pari zvino pasi rose vanhu vabatwa nedenda iri reCovid-19 vari kusvipa ivo pa 30 million pasi rose. 944,000 vakawanikwa ivo vachishaya. MuAmerica imo muno matiri mune vanhu 6.6 million vabatwa neCovid-19, 197,000 vachiwanikwa ivo vachishaya. Tozotarisa muWashington DC mandiri kutepfenyura ndiri mune vanhu 14,000 vabatwa neCovid-19, 609 vakawanikwa ivo vachishaya. Tichitarisa zvakare zviri kuitika munyika yeZimbabwe, bazi rezveutano rinozivisa kuti pane vanhu 7,633 vabatwa neCovid-19 munyika, uyezve pavanhu ava pane vanhu 5,841 vawanikwa ivo vachibatwa neCovid-19 asi vakakunda denda iri. Tozotarisa kune vashaya, svondo rino tiri kuona kuti pane nhaurwawo yakanaka kuti vanhu vashaya varamba vari pa 224. Zvinoratidza izvo kuti aiwa svondo rino ranga rakanaka panguva ino yeCovid-19. Tichange zvakare tichitarisa isu pachirongwa chedu nyaya yekudzokera kuzvikoro kweavo vachange vari kunyora bvunzo. Gore rino tiri kunzwa kuti svondo rinouya, vamwe vachange vari kunyora bvunzo vachange vari kudzokera kuzvikoro. Saka tine nyanzvi dzenyaya idzodzi dzezvekudzidza nezvimwewo dzatichange tichitaura nadzo. Ipo pano tichinzwa kuti zviri kuitwa nehurumende izvi kune zvikwanisiro zvakakwana here panguva ino yeCovid-19, uye kuti zvii zvakatarisirwa neveruzhinji panyaya yekuti zvikoro zviwanikwe izvo zvichinzi zvava kuwanikwa zvichivhurwa kune avo vachange vari kunyora bvunzo. Gibbs. Yes, we've got our guests already lined up here, and we know that Marvelous, there are some schools that have partnered with parents, teachers, and almost all communities where there are some kind of supplies for PPEs and other materials, to protect pupils and teachers
from COVID-19. So I'm happy that we've got Mr. Sfiso Ndlovu, who is the Zimbabwe Teachers Association CEO. We've got Mr. Raymond Machongwe of the Progressive Teachers Union of Zimbabwe. And we've got Mr. Kaya Machahana, who is one of the parents who is spearheading a project in Plumtree for empowering schools. And we've got some other inputs from different people, and one of them is Simiso Masiyiwa. You know, they've actually initiated a program in Gwanda North where they're providing some materials, you know, PPEs and all those things to Tambasho Primary School. So now let's start with Mr. Sfiso Ndlovu. Babu Ndlovu, welcome to the program. Yeah, let's start. So, Dr. Ndlovu, tell us, schools are opening next week, and just a bit of what is going on. You know, just give us a brief on that, roughly about a minute and a half or so. Thank you very much. The announcement that schools will be opening on the 28th was made by the government, and that is government's intention that schools must be opened. While that was announced, on the ground there is an indication that there are challenges that still have got to be met. And particularly, as you have already mentioned, our educators do not have sufficient PPEs. And not only PPEs, they do not even have enough money for themselves to go back to schools in terms of bus fares. You will understand that they have not received any review in terms of their salaries. So in terms of their welfare, that is a challenge. And the preparedness, therefore, of educators is at stake. And as we speak now, they are in 6s and 7s, and they don't know what they will be doing. And currently, most of them that we have consulted during the last 24 hours are indicating that they will be unable to proceed to go to work. So there is therefore that situation which is bringing the opening of those schools into a balance. And as far as I'm concerned, government has a lot of work to do. We must create, yes, a healthy environment. We must create, yes, a safe environment. But we also must create a congenial environment for the educators to operate. And without taking care of their welfare, definitely we are going to have a very chaotic opening of schools, and we'll see very few determined teachers going, and most of the teachers that will be going there could be making sacrifices beyond their means. And that determination will be out of maybe love more than anything else. So let's not take advantage of their love for the job, love for the children, and we should support them. Thank you very much, Dr. Ndlovu. I think, Marvelous, you can go straight to Mr. Machongwe, Raymond Machongwe. Regai mbonzwa kubva kuna vaMajongwe. Tichitarisa isu kuti hurumende iri kuti iyo zvikoro kune avo vari kunyora bvunzo zvinge zvichivhurwa munguva inotevera ino. Imi munoona sei zviri kutaurwa izvi, uyezve mungati imi pane gadziriro yakakwana here kuti vana vachange vari kudzokera kuzvikoro vawanikidzwe vakachengetedzeka panguva ino yeCovid-19 pari zvino? Mr. Machongwe. Ndechekuti zviri pachena kuti vakuru vehurumende vari kutaura vachidhifenda teritori yavo. Kazhinji kazhinji tiri kuona isi kuti vari kutaura vachiprotecta mainterests emapoliticians ane maprivate schools. Ndo patangira problem yedu yekuti mapoliticians edu ari munyika akawanda vane maprivate schools, saka havasina mari, saka vangomhanya kuti zvikoro zvivhurwe. Vari kutangirira kuti school fees bhadharai kubva school fees yelast term kusina kudzidzwa, wotanga kuti toda ma-US dollar. Teacher ari kunodzidzisa pachikoro ichi haagoni kuendesa mwana wake pachikoro ichocho, mari yaanotambira $40. Government yoisa mutemo wokuti school fees i$35,000, inotambirisa teacher $3,500. Saka woshaya kuti munhu osenza 10 months asingatengi kana sokisi kana bands kuti akwanise kuendesa mwana wake kuchikoro kwetemi imwe chete. Ndo zvinorwadza chekutanga. Chepiri zvataurwa naDr. Ndlovu izvo ndezvekuti government iri kuda kutaura sekuti everything is normal. Takaona president musi unoona vachitaura kuti vagona kudzora budget deficit kusvika pasteji yekuti 50% of national budget yakuenda kunobhadhara masalaries from 90%.
ticha ravarombe, ticha hana mari, ticha agoni kuzvichengeta. Mukadzokera back kuma-statistics ari paground, masuicide awanda kumaticha, madivorce awanda kumaticha. Ticha ari kutambudzika. Preparedness yacho paground haipo. Tikaenda kuzvikoro maPPE ari kutaurwa hako. Kana ariko machira, mitsoto, sanitizer dziri kutaurwa hadziko. Zviri pachena kuti mubhulawayo hamuna mvura. Mumasebhabhu mese umu, muHarare muno matinogara isusu, kubva musi weMande kusvika nhasi hakuna mvura. Asi vada kuti zvikoro zvivhurwe, mvura yacho inenge ichibva kupi kuti vana vageze maoko. Matoilet setup hakuna chakachinja kuzvikoro, kureva kuti papreparedness zero, hakuna chiriko. Ticha ari kunzoenda kubasa, haana mari yekuenda, bhazi raanokwira riri kuda ma$. Saka tiri kusheya kuti chiri kuda kunzi chiko chacho chii. Mwana ruwanzi anonyora exam kubva muna January, February, machikoro chivharwa, kubva muna March kusvika nhasi hapana akadzidza. Vaiti vari kuita ma-online lessons. Ma-online lessons acho akabenefita vana vevarombo. Vana vekumaruzevha havana chavakawana. Mukanotsvaga vana vanorarama neurema, vasingaoni, vasinganzwi, hapana chavakabenefita kudzidza. Asi vari kuda kuti vana vanzi nyorai exam. Kureva izvo kuti mwana womurombo, mwana ari kuruzevha, atovharirwa panze. Kureva izvo kuti titarisa nyaya iri panapa, hurumende iri kuitira maticha utsinye, iri kuitira varombo utsinye, iri kuitira vanhu vari kumaruzevha utsinye, ende havasi kutaurira nyika chokwadi. Yeah, thank you so much. Can you hold on there, Mr. Machongwe? I think you can put that in English just briefly. Your preparedness in terms of going back to school, you know, especially PPEs and yourselves as teachers. So roughly, are you prepared to go back to school? Are you scared of No, we are not. Apparently, teachers have made it very clear that teachers are suffering. They have no money. They can't even transport themselves to their schools. They can't feed themselves. They can't clothe themselves. So in terms of preparedness, zero. We want to be very honest here. I think the truth will liberate us. The government is lying to everybody that teachers are ready. Teachers are not ready. Teachers are saying they are hungry. They can't feed themselves. They can't buy medication for themselves. So why lie to the nation? Teachers are saying they are not prepared. Thank you very much. And let's put it clearly that we have been trying to get hold of, you know, the government, and they haven't reacted. We send them questions, and they haven't replied. So, marvelous. We're still trying to get hold of the Minister of Education, but we are not getting through there. So we've got another guest, marvelous, and that is Mr. Gaya Machahana. You know, he comes from Plumtree. So out of what teachers are saying, he says they are busy trying to help teachers. They are busy trying to help students as well. So let's get him in. Baba Machahana, sawamukela kuhlelo kunjani baba? Ngiyabonga kakhulu Mr. Dube. Thina sithi Development Foundation ngohlelo olwenziwe ngumphakathi wekulilima East lugoqela izakhamizi, ababalisi, former students nabanye abasebenzela phandle kwelizwe njenge South Africa, Botswana, USA, UK, Canada, China, Afghanistan. So singathi ngifuna ukuba inceda ngani xa sesikhangela khonokho kwama-PPEs into ezinjalo, ngifuna ukuba ncede njani? Ngizosho nje ngithi thina singumphakathi wasebulilima East sesiqalile uhlelo. Uhlelo lwakhona sakoleka izimali, emveni kwalokho kwathengwa ama-PPEs. Ngikhuluma kunamhlanje ahambile asekhaya, cishe kuzokwenziwa i-handing over ceremony ngeMonday. Singathi izikolo lezi zibalisa ziphi ungasitshela zona? Zibalisa isikolo okuthiwa iDiba Primary School, iNyabane Primary School, iChangwa Primary School, nesikhathini High School. Singathi kuyini okulenze ukuthi licabanga ukuthi likwenze khonokho? Lokhu ngizosho nje ngithi siye sabona ukuthi uma singaphakamanga thina singumphakathi kuzolimala thina,
kulimale ngisho nabazali bethu nabantwana nabo bazolimala. So kube uthando lokuhlangana komphakathi. Sithe masithi sikhulumisana nabo ababalisi sathola ukuthi akukho nto mhlambe eyenziwayo kwelabo icele. So sasesiphakama ke singumphakathi ukuthi no masincedaneni ngothando ngoba impilo yomuntu ayithenga. Yes, siyakuzwa kakhulu sicela ubambe khonapho. So marvelous what Mr. Machana is saying is, you know, they've come together as people from Bolilima East, and they are helping schools, namely Tiba Primary School, Nyabani, and Changwe, and the other secondary school. So he says they've actually sourced some kind of PPEs and other materials to help, you know, communities, because he's saying that communities are struggling a lot, you know, in Zimbabwe. So I think you can go over to Dr. Sifiso Ndlovu. Van Ndlovu, tinoona kuti zvikoro zviri kunzi zviri kuda kuvhurwa. Imi munoona kunge panguva ino inguva yakanaka here kuti zvikoro zvivhurwe tichitarisa kuti pane COVID-19, pane gadziriro yakakwana here? Okokuqala engathanda ukuthi ngigcizelele lapha yikuthi ukuvulwa kwezikolo kube sekumele kuvulwe izikolo. Singake sabisela ingqola phambili abantwana. Yes, siyakuzwa Ndlovu, wani usucatshile kancane. Uyasizwa yini? Hello, Babu Ndlovu, ukhona kumbe awukho? I think maybe he went off grid, so maybe let me go to Mr. Majongwe. Toenda kuna Majongwe kuti tichiona kuti muri kutaura imi kuti pari zvino hapana zvikwanisiro. Zvii zvamunofunga kuti government kana kuti hurumende ingadai yakaita mukugadzirira kuti vadzidzisi vaende kunodzidzisa uyezve vasingatyire upenyu hwavo panyaya yeCovid-19? Chekutanga ndechekuti hakuna chinhu chinokunda consultation. Pakaita nhaurirano, paita dialogue, zvinhu zvese zvinofamba. Dai kunzi patiri yezvinezvi hurumende yaidedza maticha unions nevakuru vezvikoro togarisana pasi toonesana. As we speak, hapana consultation, hapana engagement, hapana dialogue. Zviri kungotorwa kunge zvikutaurwa naMwari. Gore rino hakuna mvura, tototarira tototi yonge zvataurwa naMwari ndizvo. Gore rino ndichaunza nyoka, tototi ndizvo. Hurumende haisi kuita engage isusu. Ende maconcerns evarairidzi ari valid nekuti hongu corona inogona kunge mafigures adzikira, asi hatisi kutaurirana chokwadi nekuti maticha haana kutestwa, vana havana kutestwa. Panotori nematicha ari kubva kunze kwenyika as we speak, vanga vaenda unoona varume vavo kana vanga vatera vakadzi vavo. Vanhu ivavo vakadzoka muZimbabwe vakasatestwa, hazvifambi zvakanaka. Pane imwe nyaya zvakare yekuti vanhu havasi kuda kuiongorora. Zvikoro zvaishandiswa semaquarantine center, hatina kuona a concerted effort yekuzvifumigata nekuzvigadzira nekuzviita kuti zvive ready kuti vana vadzokere muzvikoro. Nekuti matoilets aishandiswa nevanhu vanga vari kuquarantine ndiwo matoilets mamwe chete iwayo. Akasagadzirwa zvakanaka, tinoita futi second phase inogona kutozitikiretera maproblems. Ndosaka tanga tiri kuti dai tanga taratidzwa taoneswawo kuti what is the program like, so that tinogona kuagriya tese kuti zvatiri kutaura nezvatiri kuita zvakanangana negwara rekufind a solution. Lastly, ndoda kuti zvibude pachena kuti varairidzi vari kungotaura a very basic question kuti ndiani wamunoda kuti aende kubasa achisiya vana vake vasingaendi kuchikoro. Ticha hagoni kubhadhara school fees, asi muri kuda kuti aende kunodzidzisa vana vevamwe vabereki vari kuzvitsvagira mari dzavo, vane migodhi, vane mapurazi, vane makambani. Tonodzidzira vana ivavo kuti vana vavo vagozodzvanyirira vana vedu isusu. Saka tiri kungotaura kuti dai hurumende yaziva kuti zvatiri kutaura maconcerns evashandi ari valid, ari legitimate, anoda kuongororwa, anoda kurespondwa to with respect as a country, vachitibatawo sevashandi nevana veZimbabwe. Thank you very much. I think Dr. Sifiso Ndlovu is in now, but before we go to him, we've got Simiso Masiwa. Simiso Masiwa is a resident of Harare right now, but she grew up in Gwanda North, and she went to a school called
Tambashoko Primary School, and they've actually organized themselves as a community to actually help that community in sourcing PPEs and all those kind of things. So here she is. Igama lami ngiSimiso Masiwa, ngifunde eDambashoko Primary School eseGwanda eMatabeleland Province eZimbabwe. Kusukela ku-grade 1 kwaze kafika ku-grade 7. Injongo yale video ngeyokutshengisa abantu okwenziwe ngabantwana lezakhamizi ezafunda esikolo lesi. Kuthiwe kukhulunywa nge-COVID-19 ukuthi kuzamele izikolo zonke zilandele imithetho yegovernment, zibe lezinto ezifunakalayo ukuthi izikolo zivulwe. Sakubona kufanele njengabantwana abafunda khonapho ukuthi sincedisane legovernment labazali abalabantwana abafunda khonapho ukuthi silungise indaba ze-COVID-19. Kuthe kunjalo sahlala phansi siyigroup ye-50 abantwana abafunda khonapho. Umuntu oyedwa ubekhipha $10. Imali sihlangene sathola $500. Sayenelisa ukuthenga ama-food pedal buckets amabili azabe esetshenziswa ngabantwana benyathela ngenyawo ukuthi bangathinti ngezandla impompi nxa bevula amanzi. Sathenga ama-thermometer amabili, sathenga amabhakethi awokuya kukha amanzi angu-10 njengoba kuyisikolo esisemakhaya amanzi ayahlupha kancane. Sathenga the 20 liters sanitizer yokuthi abantwana bengena esikolo bageze izandla zabo. Kwasokuthengwa le-Dettol lama-12 ama-mop awukuthi ama-classroom aklinwe, le-12 ama-sweeping brooms, lama-12 ama-dustbins. Isikolo bekuthiwa kumele sibe lalokho ukuze sivunyelwe ukuvulwa i-government. Uyapressa uhlala unyawo lupressiwe. Yaphuma phela sonke nje. Okay. Ngapha ikhaya zonke into le. Lo phakathi. So this is for washing hands. This is for washing hands, correct. And you don't have to touch. Yes, we don't touch because You press put your foot on that pedal. There's a pedal down there. yeah. So when someone washes hands, they need to press. So that's exactly marvelous what some communities are doing, you know. The Tambashoko community in the diaspora actually sourced some of these items and people are using them. I think you can see some people actually using those buckets with petals and water and all those things. But the challenge with most communities maybe is the shortage of water. I think that has become a very, very serious challenge. So Dr. Sfiso Ndlovu is back again. So quiet, marvelous. Aiwa apo tanga tiri kuona zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri kubatanidza vachiwanikwa ivo vachibatsira munzvimbo dzavakabva kuZimbabwe. Tinoona zvakare kuti pane vazhinji vari kuitawo zvirongwa zvakasiyana siyana panyaya iyoyi yekubatsira vagari vemuZimbabwe kumakommunity kana kuti kunzvimbo dzavakabva ikoko kuZimbabwe, vangave vari kunze kwenyika nekumwewo. Pana amai Lydia Chigangaidze Zulu vari kuVictoria Falls avo pari zvino vari kuwanikwa ivo vachishanda nevana vechidiki vachikwanisa kunge vachivapa dzidzo sezvo zvikoro zvakavharwa kudai. Takaona vachibatanawo nevamwe zvizvarwa zveZimbabwe vari kuNew York nekuno kuWashington DC vachikwanisa kunge vawanawo zvikwanisiro zvakadai semabhuku nemari yekushandisa intaneti nezvimwewo kuitira kuti vana ava vechidiki vakwanise kuwanikwa ivo vachienderera mberi nedzidzo.
is not okay right now. What's your advice to the government? What would you have liked to see government do to ensure that pupils are safe and teachers are safe? Dr. Ndlovu? We have already communicated our position to government. Mhm. The first line is that we should receive a sound budgetary support from the fiscus. Currently, what has happened is that government has put in 600 million, which is a drop in the ocean considering the needs. You must have listened to the Good Samaritans, and we must thank the parents that have organized themselves, the former students of those schools that have assisted those schools. Let's go back to Mr. Machahana. I think he is still around. So just 1 second. Let's go to Machahana and ask him about exactly what they are doing right now to bring in most of those communities into the project. So, Baba Machahana, let's njani ukuthi lisebenze labantu abatshiyeneyo. Liyakwenza njani konke lokho? Ngizothi bekuyinto enzima kakhulu ukuthi sihlanganise umphakathi, kodwa isikhalo basizwile abantu ngendlela yokuthi sikwazile ukukhulumisana nama-SDC wezikolo, abo-headmasters, sakhulumisana nabo, nabantu ngapha emasosayithini ahlukeneyo sakhulumisana nabo, bawusapota umbono, kwabalula ke emveni kwalokho. Singathi abazali bathini nxa bebona lisenza konke lokho? Abazali abaningi sinabo kuma-WhatsApp group, ngoba ama-WhatsApp group esinawo agcwele maningi kakhulu. Ungabona ama-comments abawafakayo begqugquzela abantwana babo abasemazweni ukuthi bancedise. Kuyinto abayithakazelela kakhulu abazali. Singathi-ke nxa likhangele libona ngalizani lizaqhubeka kanganani libancedisa abazali ngakhona okwenzakala ezikolo lezi, njalo kulabantwana abaningi kanganani elikhulumisana labo futhi labazali konke lihlanganisa kwenza ukuthi lenze khona likwenzayo? Abantwana abangaphandle emazweni abasebenzayo, cishe umuzi nomuzi unabantu abangaphezulu kwababili abasebenza ngaphandle kwelizwe. So iningi labo liyasupporta kakhulu. So ngizosho nje ngithi khona kuwumsebenzi olula kakhulu lona. Yeah, so ke uMachahana lapha uyakhuluma marvelous. What Mr. Machahana is saying is that you know, they are making all the kind of coordinated efforts to get all the you know, people who are in those particular schools in those areas so that they can pool their resources in order to, you know, help the less privileged. So he says at the end of the day, it's working out very well, and they hope to be doing it as much as they can. Aiwa, apo tanga tiri kunzwa zvirongwa zviri kuita nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika vachitaura ivo kuti vari kushandisa zvinhu zvakadai sema-WhatsApp group anobatanidza vanhu vari pasi rose vanenge vakadzidza kune zvimwewo zvikoro kuitira kuti vakwanise kunge vachibatsira kunzvimbo nekunharaunda kwavakange vari. Regai tiende kuna vamajongwe kana vari kundinzwa pari zvino. Toenda kwamuri vamajongwe tichinzwa kuti takatarisa zvamataura kuti zvikwanisiro pari zvino hapana. Zvii zvichenge zviri kuitwa nevarayiridzi apo pachavhurwa zvikoro iro svondo rinotevera? Varayiridzi vatinotungamira isu, varayiridzi vari mune mamwe maunions, ndiri kuona vari kubuda nechisungo chichange chichienda kuhurumende kuti makonsenza avo kana asina kugadziriswa zvichanetsa kuti zvikoro zvivhurwe. Ndopekutangira ipapo. Pepiri ndepekuti toda kusvika pastage yekuti vanhu veZimbabwe vanzwisise kuti varayiridzi ava vanhu, varume, vakadzi vane mhuri dzavowo vanofanira kurespektwa. Nepamusana pekuti tikatora murayiridzi sekunonzi ibhara kana kuti ibhasikoro rekuti ukapombera mweya wongokwira wotochovha, uchikanganwa kuti munhu uyu munhu anotoriwo nemukadzi, munhu anotoriwo nemurume, munhu anotoriwo nevana, vamwe vacho vanorarama nedisability, munhu wekuti haagoni kana kunoita zvekukiya-kiya, munhu wekuti salari yacho anofanira kunge achitopuhwa ndiyo inofanira kunge ichimukwanirawo kuti akwanise kusiya vana vake vachidyawo. Haungasimuki kubva kwamurambinda
uchienda kunoticha kuMount Darwin kwagwangwava uko, waenda ikoko uchisiya mhuri yako ichidya sadza nemhodzi dzemutikiti, apa hauna kana mari yekuti kana ukanzi warumwa nenyuchi unonozvirapisa, hauna mari. Mai yako vakanzi varwara haugoni kuvarapisa. Kureva izvo kuti chiripo ndechekuti tinoda kuti panonzi kana panozonzi zvikoro zvavhurwa, makonsenzi evarayiridzi esefiti anenge avapo. Iye zvino izvi wongotogona kuti korona yadzikira nekuti maincidents acho akunzi vanhu vakawanda vari kurikava. Asi musakanganwika kuti varayiridzi vakawanda vane machronic ailments, vane BP, vane mwoyo, vane diabetes. Vanhu ivavo vanotodawo attention yakasimba. Saka tikaignore machallenges iwayo nepamusana pekuti tinoda kuti vana vavarombo vadzidziswe vanyore maexams vapase vagoenda kunze kwenyika vagodzoka muno vachititonga zvakare. Ndoona sekuti tinenge tichikanganisa kuenda maclass sizes. Takawirirana kuti one class ngaidzike right down to 20 vana muclass. Vadzika ku20 toreva kuti maclasses anogona kunge awanda. So far government haisati yatiudza kuti vaemploya manew teachers mangani. Vari kungotaura zvinhu pabepa, practically hatisi kuzviona. Ngationeka kunzi maticha manyowani apinzwa basa nehurumende ndeaya, nekuti so far tikuziva kuti tina 130,000 teachers, but tikaenda nekuti tadzikisa teacher people ratio to 1 to 20, 1 to 25, tinoda more than 30,000 new teachers. Vaya vakawanda vari kunzi unemployed teachers vakazara neZimbabwe yese ngavachipinzwe basa. Zvese izvo hazvina kuitwa. Mvura muzvikoro hapana. Tinongoona zvichinzi mabhoho adhiriwa muHerald nepaTV. Mabhoho acho paadhiriwa hatina kuaona. Varayiridzi vakawanda vari kutoti vamwe vari kuzvikoro izvozvo hakuna kana mvura iriko, hakuna zvibhorani zvakapwa. Saka mvura yogezesa vana maoko ichabva kupi? Masanitizer haako. Takambona apo pamashure apo vanga kuti takushandisa local sciences, takugadzira gavakava tichiita masanitizer egavakava. Ingava nyika here yekuti hapana pazvateswa? Kana zvichishanda ngavatore gavakava iroro vaende naro kukabineti vageze maoko tivaone kuti gavakava rashanda. Vanhu vapinda mukabineti vabuda, vapinda muparliament, kwete kuda kutora varayiridzi vari kutotamburawo movaendesera mamaski emazambia ana mbuya movapa sanitizer egavakava. Zvese izvo ndo zvatiri kuchema nazvo kuti no, we must respect these professionals. Ndepamusana pekuti kasadaro hatione tichiwirirana kuenda kumberi. Briefly, just 1 minute in English there, Mr. Machongwe. Yeah, I'm saying as far as we are concerned, the issues that the teachers are raising are valid and must be respected. Teachers have said, as we go back, if ever we are going to go back, there are certain things that we must really understand and appreciate. We are talking of citizens who are family men and family women, who are in themselves failing to send their own kids to schools. Now, if you are going to ask a teacher who is in Murambinda to go to their school in Mount Darwin in Gwangwa to go and teach, they have no transport. They also need to make sure that they leave some money for their kids, for their wives, as well as their mothers or parents. Now, in this particular situation, we are just being railroaded to school and nobody is putting the necessary preconditions to make sure that teachers go back to school and service and serve the nation properly. It is not going to help us because, as far as we are concerned, some teachers who live with disabilities can't go gallivanting around and moonlight to make an extra dollar. Those are people that we are simply saying they must also be considered. We have several teachers who are single parents or single mothers. Their issues cannot, you honestly don't expect a single mother with 3 children to survive on 3,475 nostro. That cannot be translated into real US dollars. Thank you. It simply remains a mirage. As far as we are concerned, government is supposed to come up with a workable plan, tell the teachers that they are addressing their issues so that we go back to school knowing fully well that the kids or husbands or wives that we are living at home will be catered for. Not just to say schools have to reopen because the master and God has spoken. Thank you, Mr. Machongwe. Thank you very much. Let's try to call Ms. Smiso Masigiwa. She asked us to call us so that we can discuss this issue of PPEs and what they are doing for their communities, you know, from remote areas. Some people, we know that they live in the diaspora
and have been helping a lot. So kulabantu esibele abanengi abancedisa abanye ukuthi kulungiswe khonokho ke okwesikolo. Omunye wabo nguSimiso Masiyiwa ezizama ukuthi simfonele khona manje sibona ngani kulesikolo kuthiwa iDambashoko eseGwanda North lapho kuncedwa khona abantu okunye okumangalisayo. Sathi izikolo khona ngale sokufakiwe ama-PPEs lokunye okutshiyeneyo. So kukhanya ngazani ke inombolo yakhe kakayidophi. So sibona ngani ke bathi bayakhala abantu abaningi connectivity ekhona namhlanje. Singazi ubaba uSifiso Ndlovu udokotela phela ukuthi yena ume njani khona manje. Laye ubekhona khona manje singazi ukuthi ucingo lwakhe angaluzwa kumbe lokho kuhlupha, but sibona ngazani incingo zabantu ziyawa zidobheke ziwe zidobheke. So siyamzama khona manje la ubaba uSifiso nyama yegabha Ndlovu ngu-CEO weZimbabwe. Kukhanya ngani ucingo lwakhe luwile sibili ungana lungena kuhle. So wathi sibize ke ubaba uMajahana sizwe ukuthi yena ngathini. Marvelous kubambe khonapho siyabuya kuwe baba Majahana. So nxa sikhuluma kuyiwa phambili ubona ngani kuyini okunye ezakwenzela isikolo lesi? Okwamanje ngizothi kunama sanitary towels esesiqalile ukuthi siwanikeze abantwana abangamantombazana, ngoba siye sathi masibheka sabona ukuthi sifuna ukuthi sibuyise isithunzi kulamantombazana. Amantombazana esikhathini esiningi uma singakwenzanga lokhu lento iyabahlukumeza kakhulu. Abanye bagcina sebeyeka isikolo kanti abanye futhi bagcine futhi sibahlukumeza ukukhalipha kwabo, begcina sebehluleka ezifundweni ngendaba yona le. So kusuka manje kuya phambili khona ama-sanitary towels esiwathumela ezikolweni for ingane ezingamantombazana. Yeah, so singathi selikwenzeka ngakho khonokho. Lena inyanga yesibili sithumela ama-sanitary towels. Kuyanceda kakhulu kumbe bathini nxa libanceda abantu ngakhonokho? Abantu yinto ababengakaze bayibone, ngoba ngizothi yinto ebeyisimanga kakhulu, bayijabulela bonke abantu bayijabulela. Yinto ababengakaze nje bayibone, ngoba yinto mhlambe esingeke futhi sikhulume ngayo lapha emphakathini, kodwa isimo esilapha amantombazana ahlangabezana naso sibi kakhulu. Sicela ubambe khonapho ke sibona ngani kulo baba osesifonela khona manje ubaba uSikhumbuzo Mlalazi. uSikhumbuzo Mlalazi udabuka ePlumtree. So singazi ukuthi ucingo lwakhe ngani luyangena kodwa ludobheki, singazi ukuthi ngani kuhamba njani. So ke sibona ukuthi singaluzo simuzweke ubaba uSikhumbuzo Mlalazi. Kungani ucingo lwakhe luyaqhamuka nje khona manje singazi ukuthi kuhamba njani. So ke siyamzama ukuthi siludobhe ucingo lwakhe kodwa kungani kuyala singazi ukuthi uhamba njani. Mana sibone ukuthi sizwe ukuthi singaludobha yini khona manje. Hallo baba uMlalazi. Kungazani baba uMlalazi kunjani? Siyaphila do. So bamba khonapho kulomunye laye ozama ukusifonela ukuthi sibone ukuthi ngabe kungubani. So ke baba uMlalazi uyangizwa kuhle? Ngizwa kakhulu baba do. Akuthi uthi wena ubona njani khonokho okwenziwa ngabanye abantu nxa sikhangele ukunceda izikolo labanye abantu abatshiyeneyo, ubona njani khonokho? Mina ngiyabonga khonokho baba do. Sondela kakhulu efonini yakho, sondela baba. Ngithemba uyangizwa manje. Sesikuzwa baba, qhubeka khona. Ngiyabonga mina khonokho okwenziwa abanye abantwana kubo labadabuka khona. Mina elami nje ngathi intuthwane kumele iyo indlela ekumele sibonile kuyo, ngoba ungakhangela isiduli ukuthi siba into engakanani and ubusuke ukhangela into eyenza leso siduli ukuthi into encane kangakanani. So thina isizwe esimnyama sisalele emuva ngoba we have everything to our disposal, but manje ukuthi nje ukuhlangana njengabantu amandla sinawo masihlangene. So mina ngithi bona labantwana laba khona emazweni noma ese-South Africa ikakhulu bekhuluma ngabo ebulile ma-East, yiko la ngidabuka khona mina. Ngiyanibongela abantwana bakithi, ngithi umoya onjalo umoya omuhle kakhulu.
abantu bakithi kumele sazi ukuthi kuna munye umuntu ozofela kwenye indawo ozosilungisela, kumele sizilungisele thina. So nami umoya ngibongelayo lo dulo ukuthi abaqhubeke bebambene abantwana sisizana isizwe sakithi sesikhulise thina njengoba yiso sasikhulisa nathi. Siyabonga. Yes, so singathi wena lawe uyakuncede khona ngale eBulilima East njalo nxa usizwa ubaba uMajahane ekhuluma ngakhona kubona ngazani kusafunakala uncedo olunganani baba Mlalazi? Ya ikakhulu leya ndawo indawo embi kakhulu. Siyazi baba Dube kusukela 1980 besivele sikhohlakele. Uhulumende usikhohliwe, asinandlela, akulamanzi. Mina ngivela kwenye indawo okucela khona izulu endodwa komanyangwa. Leyo ndawo leyo mawusiya esikoleni uhamba about 10 kilometers or more. Mawusiyolanda amanzi kumele uhambe, omama bathwala amanzi ngekhanda, inkonxa leyo seyihafu baba behambe benatha amanzi uma ngozohamba uyesabeka. So kudala sikhala kuzo zonke inkokhelo ezikhona but it's falling into deaf ears. So besithi thina singabambana njengabantwana esiphuma kulezo ndawo zakithi sizophumelela. Bengifisa nami ukuthi labantu laba baseBulilima East laba ngabe nami siyathintana ukuthi mhlawumbe ngizwe ukuthi uhlelo lwabo lume kanjani. Ngiyajabulela into enjalo baba Dube. Ithi ikakhulu ngikhulumele ebantwini ababesikolo uthola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu abengananzeli ukuthi amandla abantu angakanani. Ngithi ukusondela ebantwini ikakhulu ungananzela izwe lakithi njengoba kuthiwa kunama-heroes. Awuthi nje ngabe kuthiwa impi yalwa yi-village inye, ngabe impi yazange, it was not going to be anything. So ungananzela, it was so fundamentally important ukuthi bebambane abantu ukuthi ilizwe lokho sabambane sabayi mumbanye. Saleyo ilizwe lakithi yaphuma kuthiwa sekune-independence. So independence esimele silwe ngayo manje ikona ukukhupheka kwabantu bakithi, ikakhulu abantwana amantombazana laba afunda indaba yama-sanitary pads. Kumele ngabe into esikhangela kuyo kakhulu ukuthi okuncane ukukhona esiphathayo ngabe siyahlanganisa njengabantu njengesizwe. Sincedaneni, sincede isizwe sakithi, abantu bakithi ikakhulu sibe ne-dignity kubomama bethu nabantwana, girl child. Yes, siyakuzwa kakhulu-ke sicela ubambe khonapho. So like what was said by Gaya Majahana, marvelous. What Mr. Sikhumbuzo Mlalazi is saying that is so good that there are some people who are helping various communities. So he went on to say, what was said by Mr. Majahana in terms of sanitary wear is something that is very critical to girl children. So he says that's very important, and let it be something that people do every time to help those in need of such kind of assistance. Aiwa, apo tanga tiri kunzwa zviri kuitwa nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunzvimbo dzakasiyana-siyana vari kubatana ivo nevamwe vari munyika mukubatsira kuzvishandisirwa zvevana vechisikana uyezve nezvimwewo panyaya yezviri kuitika muzvikoro nezvimwe. Regai timboenda kuna vamajongwe tichiti isusu vamajongwe tinoona kuti pari zvino maramba makatsinhira kuti kana zvinhu zvikasabuda zvakanaka svondo rinouya munogona kuona mamwe maticha achizotadza kuti vawanikwe ivo vachienda kuzvikoro. Pane zvingaitwawo here nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika mukubatsira vadzidzisi kana zvimwewo zvikoro pane zvavari kutarisana nazvo? Chekutanga kutochema chaiko kutotanga kuti veduwe nyaya iyi ngaisvikewo kune vakuru. Tiri kuona vana vaStrive Masiyiwa vachiita effort yekubatsira vashandi vekuzvipatara. Toda kuti kana vanhu vava vari kunze ava vachikoshesawo education, ngativanewo anointervene vachiti toda kubatsirawo varayiridzi vari muzvikoro, nekuti ndateerera zvekutaurwa apa zvinhu zvine musoro stereki. Varayiridzi nevana vechikoro vanobatsirwa nemacommunities avanogara, but musakangana uri kune mamwe macommunities ekuti pachikoro ipapo hapana kana munhu umwe chete akabudirira. Zvikoro zvemumapurazi, zvikoro zvekumaruzevha, zvikoro zvisati zvamboitwa nekuti kana kuti WhatsApp group repachikoro pacho hapatorina. Saka mazvikoro zvatotaura nezvazvo zvakasiyana. Zvikoro izvi pane zvikoro zvine vana vakabva kune zvikoro vanodzokera vachinoda kubatsira, koita zvikoro zvokuti vana vacho vakaita rumwe hapana anogona kutombocoordinata nemumwe. Nepamusana pekuti munoona kuti macultures ezvikoro aya akasiyana-siyana.
pane zvikoro zvekuti iprimary school vana vakangodzidza vakabva vaenda vosafa here nepamusana pekuti hapana ari kukwanisa kuiva zogona kuzoita comeback takadzidza panapa nekuti nezvidotizivai kuti varairidzi vakawanda vari kudzokera kuzvikoro vanototi pachikoro ipapo panoshayikwa choko poshaya kana munhu mumwe chete anouya kuzodhoneta kuti choko ishandisa iwo kureva kuti mazvikoro zvatotaura nezvazvo zvikoro zvakasiyana kune macultures agree so much kuti tikaenda kuwestern side yezimbabwe zvikoro zvekumatebeleland vakawanda vacho vanhu vanombodzokera vamwe vacho vakawanda vanenge vachiti vanotozivana kuti vari kusouth africa ende vanogona kunge vachitozivana kuti nhingi kuti vanozivana vanodzokera zviri izi kuti vaiti asi kunoku manje kune mamwe maareas zvinonetsa kuti vanhu ivavo vabatane saka tachikukumbira kuti one coordination iyoyo dzikakwanisa kuitika zvinobatsira kuti zvinhu zviite zvakanaka. Chepiri ndechekuti hurumende yacho pachezvayo tisatamboenda kunze kwevanhu, ngatione concerted effort yehurumende kwete kuda kuzonomirira kudistributa zvinhu zvadonetwa nevamwe. Ngavaite polisi yekuti mune dzimwe nzvimbo mukucherwa nemachina mukucherwa nemarussia ngavaite invest muzvikoro kuita kuti tikwanise kuwana zvikwanisiro izvozvo kubva pane vanhu vari kuita mining. Mukatora mazowe area yese vari kuchera gold, mukaenda kunana murehwa mutoko vari kutora matombo asi havana investment yavari kuita muzvikoro. Dai kwanzi patoitwa policy position kuti wese avhura mugodhi wese aita mining ngaatore zvikoro zvaanoadopta okwanisa kuita invest so that zvikoro izvo zvinobudirira. Kana pasina policy idzodzo zvinonetsa. Totora vamwe vari kumapurazi vari kurima. Kana watora purazi uchirima padhuze nepachikoro, inofanira responsibility yako yekumeka sure kuti vana vakakwanisa kuwana education, madrilla, maborehole, makwanisa kuvaka zvikoro, maticha wana dzimba dzekugara. Nekuti tikangosiya zvikoro kuti zvikoro ngazvigadzirise zvega, tichaona kuti education will be the greatest victim ye-second revolution yatakaitai. Nepamusana pekuti zviri kutoapia sekuti hurumende iri kuda kuti zvikoro zvitoparara. Nekuti ukatarisa nezvi nhaurirano dziri kuitwa dzese hapana trust yekuti tinyatsoti pane munhu ari kuda kuti zvikoro zvibudirire, pane munhu ari kuda kuti vaticha vange vari vanhu vanoonekera. Nekuti ticha aitwa murombo, ticha aitwa rombe nehurumende, nekuti ndo iri kubvuma kuti mupurisa akatrena apinda basa nhasi anotambira mari yakawanda kudarika ticha ane 23 years teaching experience. Headmaster retire after 40 years ari kupuwa $23,000 TGS. Mari inoita iyo kana kuti $230 after saving for 40 years. Kureva kuti education chaiyo zvoita sekunonzi pane ane banga ari kuda kutofamba kuti ngaidamburwe musoro itofa. Nepamusana pekuti it appears kuti strategy vari kutonga vanenge vari kutoti tisazombobva takafunga zvezvikoro zvakare. Saka zvinotirwadza izvozvo. Can you put that in English briefly? 2 minutes, say. We are saying as a nation, we have noted several eminent citizens of Zimbabwe, like Strive Masiwa, coming to intervene and assist in the health sector, assisting nurses and doctors. We are also saying, can we have these top Zimbabweans out there coming in to bail out the education system so that teachers at least have something to work on and work from? Because insofar as we are concerned, every other person who is coming in, people think that is the health sector that is important, and the education sector is a peripheral matter, and nobody is coming in to assist. And that is a tragic position, because as long as we are going to forego investment in education, we are actually killing and assassinating the future of Zimbabwe. For the past 40 years, education has been the greatest tangible practical service delivery thing that we have celebrated over the years. But it appears there's a concerted effort to assassinate education, because in terms of welfare, we have been forgotten. In terms of investment into education, nothing is really happening on the ground. So we are simply saying we also need government to come up and promulgate policy positions where people who are going to be investing in mining, schools have to be taken care of. People who are going to be taking rocks and granite rocks from Murehwa Mutoko and using our roads. As long as your road passes through a school, you must deposit something and make sure that school houses, school blocks, school sports facilities
balls are drilled and water is availed. For as long Thank as you. your area of economic interest is around a school, you must invest and make sure that you give something back to the community from wherever you are getting labor, where you are getting resources and primary raw materials from, so that schools are not left behind. Because as far as we are concerned, several of the schools that we have in the rural Zimbabwe are schools built by missionaries way back in 1930, 1940. The buildings are gone. This is why whenever the small storms come, roofs are blown off, doors and windows are no longer there. But we are simply saying it must become a clear government position. Thank you so much, Mr. Bishop. Yes. And the infrastructure are taken care of. Because for as long as we are not going to be doing that, we are actually assassinating one of the greatest things that we have been celebrating since independence, called education. Thank you, sir. So sibise ubaba uMajahana. So ubaba uMajahana nxa sukhangele lizanceda kuze kufike nini ngokunceda kwenilokho singakayi kubaba uMlalazi. Uthando lwabantu ungathi luyakhula kakhulu nendlela abantu asebebambene ngakhona kuyajabulisa kakhulu. Besicabanga ukuthi noma kukuncane lokho esikuzamayo besifuna ukuthi kuqhubeke impela kuze kuyefika ekugcineni. Siphinde futhi sicele kulabo somabhizinisi namanye ama-NGOs anezandla ezingathi zithe xaxa nabo belekelele ngoba lento lena ngiyethu sonke. Singathi abantu bakuthola njani nxa ufuna ukuthi bakuncede bancedise khonapha abanjengobaba uMlalazi kumele bakuthole ngaphi? Inamba yami angazi noma ngingayifaka lapho ungayifaka khonapho kulungile. 083 791 4999 ngitholakala kuyo na ku WhatsApp ngitholakala kuyo. Akuyiphinde mbijana akuphinde futhi. 083 791 4999 ngitholakala kuyo efonini na ku WhatsApp. Yes, singathi ke ofisa ukuthi bakuncede ngakho ngamafutshane ngaba kuyini khonapho ke ulokhu ukhankasa uzama ulungisela izikolo. Into esifuna ukuthi basincede ngayo kungaba izipho mhlawumbe ezifana nawo ama-sanitary towels noma wona ama-PPEs noma mhlawumbe kube khona ukudla abangasinceda ngakho ukuthi sisize abantwana ezikolweni. Kanti futhi into ebesibhekelela ukuthi siyenze abantwana bakithi ema-reserve abaningi bafunda kude nezikolo, uthola ukuthi abantwana bafunda isikolo mhlawumbe si-10 kilometers away or 15 kilometers away, bahambe ezihlahleni badlule endaweni eziyingozi. So besicabanga nokuthi sibatholele noma i-transport abantwana abahlupheka ngaleyo ndlela. Yes, siyabonga kakhulu ke ubambe khonapho ungayikatshana. So marvelous what Mr. Majahana is saying is, they still need a lot of help. He's actually given us his number so that anyone wants to contact him can contact him on that number. So they're looking for PPEs, they're looking for food, sanitary pads, and transport for kids. So he says these will come a long way in helping these needy communities. Kune avo vanga vari kuteererapo tanga tiri kunzwa zviri kutaurwawo nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe vachitaura ivo pamusoro pezvikwanisirwa zviri kudiwa munzvimbo dzakasiyana-siyana. Aiwa, tanzwa zvakare kubva kuna vaRaymond Majongwe vachitaurawo maonero avo pamusoro penyaya yavari kuti iyo kana paine makambani anenge ari kushanda kunzvimbo dzakawanda munyika, hurumende inofanira kunge ichikurudzira kuti makambani aya awanikewo achipa zvikwanisiro kuzvikoro zviri pedo. Vataura ivo nzvimbo yekumazowe nekumwewo. I think Gibbs, I'm not sure how we are on time. There is Mr. Skumbuzo Mlalazi. Let me just pose a question in the valley. Baba Mlalazi, so ke uyophambili umzwile lapho Majahana over udabuka kini ebulili makhona ngale. Uthi bayafuna ukuthi bancediswe. Ungabancedisa ngani labanye bakho? Indeed, Baba Dube, ngizokhuluma nje into eyodwa ukuthi we are a last generation ukuthi siphile esikhathini ukuthi kuba lula ukuhlanganisa abantu noma kuyiphi indawo. So uba uMajahana ngithi mina sinama-solidarity teams esinawo ukuthi mina la ngidabuka khona kulabantu esibaziyo
we identify them abane-interest nezigaba zakubo abane-interest ne-development. So bengingathi mina yena ubaba uMajahana ikakhulu uma engadinga nami mina I think kube nayo inumber of conductor. At the moment thina sike sahlangana nathi ngamadoda ayi-20 khonapha abanye base-South Africa abaningi thina siyi-18 base-South Africa sazama ukuthi we are now in a process ukuthi sizama ukuthenga i-borehole drilling machine. So khonokho it's just giving away ukuthi the reason why I'm saying this is ukuthi khonapho izwe lakithi abanye abantu ukuthi sibe ama-critics nje ukuthi izwe lakithi liyahlupheka. Let's use this opportunity ukuthi let's keep a comfort zone yethu. Saya la siyakhona sayofunda isifundayo. Let's go back home and better indawo zakithi sifake ivalue ezweni lakithi. So mina ngithi indoda leyi into abayenza njengomama waseRwanda ngabe singajoyinana sema-solidarity teams uma ngabe kwenzakala into eRwanda mhlawumbe bagijimisana nesikolo bafuna ukugebha nje a simple thing like a borehole. Sihlangene singabantu mhlawumbe ngithola ukuthi nama-solidarity groups ebulilima mhlawumbe ayi-5. We go there and back them up. Kuyoba lula kakhulu. Nawuthi uma ngaba mina ngafunda esikolo kuthiwa yitokwana, I would say nearly over 2 decades ago, there was one borehole. Namanje leyo borehole basebenzisa leyo borehole since ngumntwana wesikolo khona manje nginabantu abasebathethe isikolo basasebenzisa leyo borehole namanje iyodwa. So bengithi mina masingayibambana kanjalo simeme abantu eGwanda baze kotokwana, simeme abantu ebulilima baze kotokwana, we drill a borehole there. Sibe ngama-solidarity team anjalo. So yiko ngibona ngani ipower izoba lapho abantu. Yes, marvelous. What Mr. Skumbuzo Mlala is saying is that, you know, it would be very productive if people pull their resources, let's say from Gwanda, Plumtree, and other areas, concentrate on a certain given area or school, and then they develop that kind of project. Like at Tokwane School, he says they are trying to drill a borehole there because they've been using the same pole since he was a boy. So up to now, the pole is so old that maybe is no longer usable. So he says that will help a lot. So that's what he's saying there. I don't know whether Mr. Machongwe, yes, Mr. Machongwe is still there. Maybe. Regaitende kuna vamachongwe tipewo mazwi enyu ekupedzisira pamusoro penyaya yatiri kutaura iyi. Mr. Machongwe, 30 seconds. Your last word, 30 seconds, Mr. Machongwe. I think Mr. Machongwe's phone is actually problematic right now. I think he has got a problem with his mic. So we will go back to him. Maybe what we can do is to wrap up Marvelous because time is not on our side. So let's just wrap up because we're remaining with a few seconds. Go ahead, Marvelous. Aiwa apo tikuona isu kuti tanga tiine vanyarikani vanga vari kutaura pamusoro pekuvhurwa kwezvikoro svondo rinouya, vazhinji vachitaura ivo kuti zvikwanisiro muzvikoro hazvina kunge zvakamira zvakanaka, tichitarira kuti vadzidzisi neivo vadzidzi pari zvino zvikwanisiro zvakadai sema-PPE nemasanitary yekuzora maoko havari kuti ivo hazvina kukwana. Uyezve tichinzwa zvakare kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe vanga vari kutaura ivo zvirongwa zvavari kuita munzvimbo dzakasiyana-siyana kubatsira kuzvikoro. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muno muWashington uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda reCovid-19 kana kuti coronavirus. Gibbs. Thanks to Dr. Fison Lovu of the Zimbabwe Teachers Association, Mr. Kaya Majahana of Mulilima East is actually helping some communities in Mulilima. Miss Sifiso Masiyiwa, she's also helping people in Tabasho together with the other communities in Gwanda North. Mr. Raymond Machongwe was also here in the show today, and wish to say thank you again to Mr. Skumbuzo Mlalaze. He's from Mulilima East as well. Signing off is Gibbs Dube in Maryland saying, have a lovely, lovely weekend. Bye-bye, Zimbabwe. Bye. Bye-bye. And also to notify you that this is a pre-recorded show. So by the time you watch this show, some of the figures may have changed. Thank you.